lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya Kai. Thuolo machielo kendo nyakwa Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien ma ka gi kacha kokalo e Ramogi TV. Ageno ni ntiere kare, bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni piny owacho keto tenge omenda maromo siling bilion 28 mar chiwo kony ne jo Kenya maonge kod nyalo. Kano wuoyo bure Nairobi e romo mar menyo midhiero ma jo piny kale, jatend piny owacho ni tij piny owacho mar neno ni oting'o malo kendo ober ngima oganda jo Kenya biro dhi nyime. Bang' mano jatend piny igeno ni wuok e pacho ka nyaka e piny mar Rwanda kama odhi time limbe mar ndalo 2. Your Excellency, the President of It'll be essential of development studies, starting with His Excellency. The private sector entities have also... Social protection is that Nairobi expressway for leaving no one behind, for lifting people up from the bottom, protecting them so they don't fall further, and giving them the chance to rise higher. So let us together extend that expressway still further. Let's build a few more thousand kilometers, and let's work towards a truly universal social protection safety net. Indeed, these are efforts essentially for preventing poverty and inequality, as well as addressing current challenges, in particularly those facing old age, like where I'm going, because I'm one and part of Kenya's senior citizens. Your Excellency, if you don't have hope when you are retiring, or when you are leaving your employment, or you are having hope against hope, since you didn't have anything in place to lay your hands on, no social protection, you can hardly take 3 months leaving. The next place of where you will end up is in the grave. Social protection cannot wait until 2030, when we will have achieved our economic vision. If it does, the development achieved at the expense of or in exclusion of social protection will be hollow and fragile. We must undertake both commitments simultaneously, because the standard of social protection is a good measure of sustainability and the promise of shared prosperity. Jatend piny Kenya William Ruto odhi e piny mar Rwanda e romo mar ndalo 2 kama orome kod jatend pinyno Paul Kagame e thuolo mokwongo nyaka ne yiere. Moko kuom weche ma jotelogo dhi lose gin ma otenre kod weche mag jiwo osiep e kind pinje ariyogo moting'o tero mwandu e piny mar Rwanda kokalo e piny Kenya. Piny Kenya kod Rwanda kanyakla kod Uganda osedonjo e winjruok mar tiyo kanyakla moting'o bedo gi visa achiel e kindgi. Bende gidhi twak e wach nyayo kwe ahinya e ugwe mar Democratic Republic of Congo kata DRC.
Ogai mar obila Jafeth Koome osingo ne jofwambo ni ok onyal rocho ratechgi. Owacho ni kaluwore kod ywak mosechwal negi ewi monj jofwambo mitimo kod obila, gisechako timo nonro kendo gibiro kawo ndamo ni obila mane okalo kiewo. Omedo singo ni chiwo arita ma obila timo kata chiwo ne joma nie tijegi, komedo ni onge ng'ama biro rocho ratiro kaachiel kod tije mag jofwambo. Koome omedo ni e kinde mag ng'anyo maino margi biro bedo e gayo njore mopogore kod rakore kod jong'anyo giwegi. We can't help it. It's a job we must do. We must move in to restore order, to protect life and property. And that's what I'm emphasizing. It's part of professionalism. So a police officer will be injured. And you, friends from the media, want to be with us. And welcome you. We are not going to keep you away from our operations. But likewise, you need to appreciate the fact that because of when you are that kind of situation, tear gas canisters are being thrown. Yeah, we could have injuries. So it's not deliberate. We have no intentions of injuring any of you. Jodolo mawuok e riwruok mar kanise mar National Council of Churches of Kenya NCCK bade manyanza koro kwedo okang' mabor monj mar obila motim kawuono e od jakom margi jadolo Ngire David Kodia e kar dak mare ma Migosi e boma ma Kisumu. Jodolo go dwaro mondo obila oyang maler gima omiyo ne gioro apisa magi mondo mi odhi omany jadolono, kata obedo ni ne gisechego ne onge ode kendo familia mare manitie. Giwacho ni monj ma okinyi ma kawuono ne okelo buok maduong' ahinya ne familia mar jadolo Kodia, nimar ok ging'eyo gima omiyo obila manye, kata obedo ni en jal ma inyalo gwel mondo mi ochop e tesend obila mondo oyang adieri po nono ni obila ni kode gi penjo moro amora. Kendo ne giyawo drise magigolo nyaka rarind mag loro drise kagielo katen mondo gine gima dhi mbele. Mama no pondo gi nyithinde e room machielo. Kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano kawadonjo kaachiel kod jo media to ne giwuok achiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo Bishop ma en jakom NCCK Nyanza, to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik ka nitie wach moro to ber ka gioro barua mar mak kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut kendo kik wawinji kata mana odiechieng' ma kawuono ni. To ka dipo ni lure gi weche ma osebet e pinywa mar Kenya ka, ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji mondo bi omonje. Riwruok mar jodolo NCCK kod jokanyo mamoko mag riwruoge ma ok mag piny owacho opwoyo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga kuom yie mar bedo piny e twak. Kagikwayo jotelogo mondo mi obed kod twak maber ma bende onywako weche mamoko kaka nengo ngima mamedo idho malo kod weche chan mokwako piny Kenya. We, in this regard, commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja, Right Honorable Odinga, for hearing the plea of Kenyans and seek to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans are to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Let all consultations be open and in good faith, truth, because Kenyans deserve truth in all processes as citizens listen to each other. We also want to send consolation
to those who are affected. While we welcome the gesture of peace by our leaders, we share our deep condolences with all families that were bereaved by the death that occurred during the days of mass action. Aput mar jood bura ma ochung' ne weche mag ohala oyango ni chenro mar ohala mar Special Economic Zone manitie Naivasha dwaro omenda maromo bilion 4.5 eka ochak tich. Yangore ni atamalo 75 mag lope manitie apaya ma Mai Narok ni ochune joket mwandu 5 ma ok jopacho ka maloso mwandu mopogore opogore. Apud no yango ni dongruok dhi mose lo maromo eka 100 manochiwne joket mwandu go. Kaluwore gi jakoma mar Apud no James Gakuya, nok mar omenda koa kuom piny owacho e chenro no mabende nodhi higa mar 2018 oduoko chien weche mag dongo kembego. And the water we've seen is really coming up very well, and they are giving us up to 30th of this month. The power also is, the substation there is coming very well. I think by July, really people should be able to use it. So there is quite some successes going on. I wish they were faster than that. I think what I'm really talking about is, it is my responsibility to accelerate the things that are being done to make sure that come September, October, this place will look like an industrial. We need serious funding where the funding are purely GOK. We are not expecting any donor money here. This is purely GOK, and therefore commitment for funds are inevitable. And we hope that, in fact, now that the cycle for budget is almost over, we requested for this funding, but somehow we have not seen any indication on that particular promise that actually the funding will be provided as requested by the Special Economic Zone. The requirement was 4.5 billion. So that we can be able to complete everything here. This is including, because road infrastructure, we have it all the way here, but we don't have any single funding for what we call inside park roads, then access road to various manufacturers within the park. When we start the next financial year, out of the 4.5 billion, because we need to fast track these projects, then almost half of what is required should be funded in this financial year coming, and the last bit should come after the next financial year, so that in about 2-3 years, we can talk about an industrialized Kenya. We can talk about job creation that will have happened, because the president is very keen as well in getting Kenyans employed. We in our constituencies are very keen to get our youth get into employment, because that is a big headache that we have. UDA e county Masaya obwogo mar ng'anyo e ndalo 14 mabiro poni duond buchgino biro dhi nyime kod jwang'ogi kendo miyo teko jomamoko. Kotelgi kod jakoma gi Bernard Odinga giywak ni oket gi tenge lemo mopogore opogore ka gimedo ni iyiero ji lemo mana jogo modok nyakonchiel. Kamano bende gipuoyo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuom winjore mar twak kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyithiwagi koridhiro mana oko, minewagi koridhiro mana oko, kata pok kowuok, onge pok makadhe lwetgi. Kata gimoro kadwa timre Siaya kar ka gir sirikal, pok oluongo jogi mobed kodgi piny mowach ni koro magi e maendeleo mwadwa timo e Siachwa ka. Wapo apoya ka Mr. Walu tuch, mar otuch opogo oganda gi mchele. Oganda gi mchele gi opogo mana sembo kuchieng'. Wiye wil ni kata Rarieda constituency ni olos gi ji ariyo. Koro wapinjni to kara jogem ni kanye, jo Siaya ni kanye, jo Ogenya ni kanye, ja Lego ni kanye, ha? Jo Ugunja ni kure. Ye mondo iwen wod Sogoi tich oti mos, mondo ondiknwa nyithindwa bende tich mondo ti. Mondo Kenya ogerre obed maber. Ineno kaka wod ng'anene Moi notiyo maber. Koro bende wang'e obiro tiyo maber. Koro yie mondo iwene thuolo mondo ti maber. We gwonyo toke saduto. Ekoromogi choko mar omenda e boma ma Nairobi omedore kod atamalo 17.5 e dweche adek mokwongo mag higani ka opim kod thuolo ma kamano higa mokalo. Nairobi ne ochoko omenda maromo siling bilion 4.5 e thuolo ma kamano ka opim kod siling bilion 3.8 manochok dweche adek mokwongo e higa mokalo. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ne owacho ni choko ne omedore kata bed ni ngima osebedo matek kaluwore kod pek mar ochumi
Kabende koro tend county no geto medo choko mag omenda mawuok e chirni kod jogo mauso chiemo. Omenda ma igolo kod jogo man kod lope kata udi e boma Nairobi ema omedore moingo choko duto kama siling bilion 1.8 ne ochoki ka opim kod siling bilion 1.4 manochoki higa mokalo. Riwruok mar lakteche motenore kod kanisa mar jokopere oriwore gi moko kuom jodito e konyo tieko lwenje mag udi kaachiel kod rochruok mag ratiro mag kit chwech e sub-county ma Ugunja gi Gem kaka yo mar konyo jodak makono. Riwruogno chano timo nonro mar jok mapod dhi nyime kod rocho ratiro mag oganda moko ahinya to e kit chwech kendo manyo nonro mabiro konyo mondo mi mak achijego ma ichwalgi e doho. Chenro makamano sir gi komanda mar obila e kaunti ma Siaya Michael Mushiri ma olero ni moko kuom abuchego ok chop e nyim doho kaluwore kod onge mag ranyisi moromo. So the committees, their main role is to enhance the response. That if it happens, then we can respond, we can report, and it can be followed up immediately. And bringing in the border champions now ensures that even the fare, because these survivors, most of them are vulnerable people, they are not able to afford transport from where the incident occurred to the police station or to the health facility. So the border bridges the gap. We as AMB support the border later now. After they have done this, they claim from us.